Moving on to the next topic, functions. Okay, functions na enna artham? For example, ஒரு x value இருக்கு அப்படினா if you find f of x, this is going to be y. Okay, இதெல்லாம் நம்ம class 11 லே படிச்சிருக்கோம். So இந்த இடத்துல types of functions பார்க்க போறோம். So என்னென்ன type of functions இருக்கு? You have 1 1 and onto. இதுதான் ரெண்டு type. Okay, இப்போ 1 1 னா என்ன? Understand the definition, then I'll explain. Okay, so இப்போ function from x to y. Okay, x லேந்து y. So domain, range அதெல்லாம் இருக்கு. Okay, is 1 1 if the images of the distinct elements of x under f are distinct. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? இப்போ for example, இந்த இடத்துல 1 is mapped to a, 2 is mapped to b, 3 is mapped to d and 4 is mapped to c. So இந்த இடத்துல என்ன தெரியுது? 1க்கு ஒரே ஒரு இமேஜ் தான் இருக்கு, 2க்கு ஒரே ஒரு இமேஜ் தான் இருக்கு. So இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன தெரியுது? Here if you see, you see that 1 is mapped to b and 2 is also mapped to b. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? This is many to 1. So இந்த இடத்துல many அப்படினா என்ன? 1 2 ரெண்டுமே is mapped to one element. So many to 1. But இந்த இடத்துல என்ன? 1க்கு a, 2க்கு b. So this is going to be 1 to 1. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? இப்போ definition படிச்சா what do you see? The imagesனா என்ன? Whatever you have here. Okay, so this is going to be the image and this is going to be the pre-image. இதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? You write it as 1, a. Correct? If this is the image, this is going to be the pre-image. இப்போ definition பாருங்க. If the images of the distinct elements of x under f are distinct. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? இதுக்கு இருக்க வேண்டிய distinct, இதுக்கு வந்து it is mapped to distinct elements. ஒரு element is mapped to only one single element. The other element is mapped to only one single element. இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு? Many to 1. 1 is mapped to b and 2 is also mapped to b. So இது 1 to 1 கிடையாது. You call that many to 1. புரிஞ்சுதா? 1 to 1 னா என்னன்னு புரிஞ்சுதா? Very good. இப்போ இதை நம்ம எப்படி prove பண்ண போறோம்? 1 to 1. How do you prove? For every x1, x2. ரெண்டு எடுத்துக்க போறோம். You have f of x1 equals f of x2. இந்த மாதிரி இருந்ததுனா, if you have f of x1 equals f of x2, then you have x1 equals x2. Okay, so this is the proof you have to remember. So you have f of x1 equals f of x2, then this means that x1 equals x2. Okay, so இந்த மாதிரி தான் நம்ம 1 1 function prove பண்ண போறோம். இப்போ next நம்ம பார்க்க போறது onto function. What is an onto function? So இப்போ 1 1ல நம்ம என்ன பண்ணோம்? We focused on the input. So இப்போ இந்த sideல இருக்கிறது we call it input. Okay, I'll erase these arrows. So இந்த sideல you have input. இந்த பக்கம் இருக்கிறது என்ன? It is going to be the output. Okay, so 1 1 functionக்கு you focused on the input. Onto functionக்கு you have to focus on the output. Okay, onto function, output. 1 1 function, input. Okay, இப்போ onto function na என்ன அர்த்தம்? So when you talk about onto functions, you have to look at the output. Outputல என்ன பார்க்கிறோம்? We see that a, b, c, all the three elements are mapped. So இப்போ இந்த பக்கம் this is going to be a many to 1 function. But onto functions பார்க்கும்போது it does not matter. 1 1 ஆவும் இருக்கலாம், many to 1 ஆவும் இருக்கலாம். That doesn't matter. But output sideல இருக்கிற எல்லா elementsமே mapped ஆ இருக்கணும். இப்போ for example, when you see here, you see that element a is mapped, b is mapped, c is mapped, d is mapped. But E F என்னாச்சு? E and F are not mapped at all. இந்த இடத்துலையுமே you see E and F, இந்த இடத்துல A is also not mapped. Only B, C and D are mapped. Okay, so such functions are not onto. Okay, 1 1 னா என்னன்னு புரிஞ்சுதா? இப்போ இந்த இடத்துல this particular function is going to be 1 1. This function is going to be many to 1. This particular function is going to be, இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது? 1 2 is mapped to A. So here also you have many to 1. இந்த இடத்துல 1 is mapped to B, 2 is mapped to C, 3 is mapped to A and 4 is mapped to D. So this is also going to be 1 1. இப்போ எதெல்லாம் onto? Here E and F are not mapped. So this is not onto. Okay, இந்த இடத்துல E and F are again not mapped. So this is also not onto. Okay, இப்போ இந்த இடத்துல outputல you see that all the values. So basically codomain வந்து range ஆவே இருக்கு. So this is going to be onto. Okay, இந்த பக்கமுமே A, B, C, D, all the values are mapped. So this is also going to be onto. So இப்போ இங்க என்ன தெரியுது? Here it is 1 1 not onto. இந்த ஒரு கேஸ் இருக்கு. இங்க many to 1 and not onto. இங்க ஒரு கேஸ் இருக்கு. So you have to know one more thing. When it is both 1 1 and onto, ரெண்டுமே இருக்கு அப்படின்னா it is going to be a bijective function. Okay, when it is both 1 1 and onto, it is going to be a bijective function. Okay, இப்போ 1 1க்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்? இந்த இடத்துல f of x1, f of x2 இந்த proof இருந்ததுல, அதே மாதிரி ontoக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? You have x to y is said to be onto if every element of y
is the image of some element of x. Xலயே எல்லா எலிமெண்ட்டும் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. But every element of y. Y ன்னு அர்த்தம் output. Correctா? We are talking about the output. Every element of y is the image of some element x. Okay, அது என்னன்னு it doesn't matter. So for every y belongs to y, there exists x in x such that f of x equals y. புரிஞ்சுதா? இப்படி தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போறோம். So let's solve questions. You'll understand it more clearly. Okay, இப்போ bijectiveனா என்னன்னு புரிஞ்சு போச்சா? It is going to be both on 1 and on 2. Okay, clear? Example 7. Let A be set of all 50 students of class 10. Okay, இப்போ A என்னது? A is going to be 50 students. Okay, and let f function is from a to n. இந்த இடத்துல domain and range ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். You have a to n. n னா என்ன? It is going to be natural numbers. So your function is mapped from a to n. What are all your natural numbers? It starts from 1, 1, 2, 3, 4 and so on until it goes on. Correcta? 50, 51, 52 and 50 away தாண்டி it goes on. Correcta? There is no end until infinity. So this is your natural number. இப்போ a ஓட values என்ன? It is going to be 1, 2, 3, 4 and so on until 50. இப்போ you have to show that f is 1, 1 but not on 2. Okay, இப்போ 1, 1 இல்லையான்னு பார்ப்போம். நம்ம அதை யூஸ்வலாக எப்படி பண்ணுவோம்? இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் போட்டு. So you have 1, 2, 3, 4 until 50. இது என்னது? A. Number of students. Number of students என்ன? 50 ஓட முடிஞ்சு போயிடும். But the one that you're mapping to is going to be 1, 2, 3, 4 and so on until 50. But it goes on 52. அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்க போகுது. So when you map, you see that each student will have a unique roll number. இப்போ ஒருத்தருக்கு roll number 1 னா இன்னொருத்தருக்கு roll number 1 இருக்காது. கரெக்ட்டா? Everybody has a unique roll number. So you have 1 mapped to 1, 2 mapped to 2, 3 mapped to 3, 4 mapped to 4. அதே மாதிரி 50 mapped to 50. What do you see now? You have function is 1, 1. Since it is all going to be unique roll numbers, that's how you write. So it is all going to be unique roll number for every student. So it is definitely going to be 1, 1. But on 2 na enartham? On 2 na when you are talking about இந்த பக்கம் இருக்கு. So this is going to be all natural numbers. When you see the output, இந்த இடத்துல outputல என்ன இருக்கு? You see that 1, 2, 3, 4 ன்னு 50 வரைக்கும் all the numbers are mapped. But after 50, any number that is greater than 50 is not mapped. But it is still in the output side. இருக்கு இல்லையா? Domain rangeல இருக்கு. But that is not a part of codomain. Correctா? So rangeல இருந்ததுன்னா, how do you write this particular answer? In the range or output, numbers greater than 50 are not mapped. Correcta? 50க்கு மேல இருக்கிற நம்பர்லாம் மேப் ஆகல. ஏன்னா மொத்தமே 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருக்காங்க. So greater than number are not mapped. Greater than 50 are not mapped, which means it is not on 2. புரிஞ்சுதா? 1, 1 னா என்ன? on 2 னா என்னன்னு புரிஞ்சுதா? 1, 1 னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு ரோல் நம்பர், ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு ரோல் நம்பர். on 2 னா இந்த பக்கம் நிறைய நம்பர்ஸ் மேப்பே பண்ணல, யூஸே பண்ணல, அப்படியே சும்மா இருக்கு. So that is not on 2. Okay? Example 8. Show that the function f from n to n, natural number, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், given by f of x is 1, 1 but not on 2. Okay? இப்போ 1, 1 னா என்ன அர்த்தம்? How do you prove? So when it comes to 1, 1, what proof did we see? f of x1 equals f of x2 ன்னு இருந்ததுன்னா you also have to get x1 equals x2. So இதை தான் நம்ம செக் பண்ண போறோம். So இப்போ f of x1 என்ன? It is going to be 2x1 equals f of x2 is going to be 2x2. Okay? Now when I cancel the 2 and the 2, I'm going to have x1 equals x2 where x1 belongs to natural number and x2 also belongs to natural number. So x1 equals x2, which means the function is 1 to 1. Okay? இப்போ on 2. On 2 எப்படி செக் பண்ண போறோம்? For a function that travels from capital X to Y, for every y belongs to y, there exist, இந்த சிம்பிள்லாம் தெரியணும். இவ்வளோதான் on to ஃபங்க்ஷனுக்கு இந்த சிம்பிள் எல்லாம் போட்டால் ஆன்சர் வந்துடும். ஸோ when a function is mapped from x to y, for every y belongs to y, there exists x in x for which f of x equals y. y எல்லா வேல்யூ ஆஃப் yக்குமே ஒரு x வேல்யூ இருக்கு. இதுதான் on to. புரிஞ்சுதா? எல்லா வேல்யூ ஆஃப் y, எல்லா வேல்யூ ஆஃப் x கிடையாது. இது எப்படி படிக்க போகிறோம்? So you have for every value of y belonging to capital Y, there exists x belong to x for which f of x is equal to y. புரியுதா? So இப்போ நமக்கு கொடுத்திருக்கிற ஈக்குவேஷன் என்ன? You have f of x equals 2x. So I can write y equals 2x. So இப்போ x ஓட வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். x ஓட வேல்யூ தான் என்னன்னு கேட்குறாங்க. There exists x. So x ஓட வேல்யூ என்ன? It is going to be y divided by 2. But
what is our range going to be? It is going to be all natural numbers. If y value நம்ம 1 ன்னு போட்டா x ஓட value என்ன? It is going to be 1/2, but this does not belong to natural number. கரெக்டா? natural numbers என்ன? It is going to be 1 2 3 4 அந்த மாதிரி தான் இருக்க போகுது. So this does not belong to natural number, which means this is not on 2. புரிஞ்சுதா? So this is 1 1 but not on 2. Clear? Now question number 9. Prove that the given function is 1 1 and on 2. அதே question தான் இருக்கு, but இந்த இடத்துல domain and range என்ன? It is going to be all real numbers. So that is also very very important. Okay, இப்போ நம்ம function என்ன? f of x equals 2x. So 1 1 க்கு அதே method தான். So you have f of x1 equals f of x2, which means 2x1 equals 2x2. You have x1 equals x2. x1 equals x2, which means you have 1 to 1 function. So this also belongs to real numbers and this also belongs to real numbers. So this is going to be 1 1. இப்போ on 2 க்கு எப்படி check பண்ண போறோம்? For இப்போ எப்படி எழுதணும்? Function from x to y, for every value of y belonging to capital Y, there exists x belong to capital X, for which f of x equals y. கரெக்டா? இப்போ நம்ம f of x என்ன? f of x is going to be 2x, where f of x is going to be y இல்லையா? So 2x. Now x equals y divided by 2, and this belongs to real number. y க்கு என்ன value போட்டாலும் it is going to belong to real number. So which means this is going to be on 2. So இப்போ final answer எப்படி எழுத போறோம்? Since the function is 1 1, அந்த இடத்துல relation எழுதணும், இந்த இடத்துல function. Okay, function is 1 1 and on 2, this is going to be bijective. Okay, இந்த தியரமும் பார்த்தோம்ல definition. So this is going to be bijective. புரிஞ்சுதா? Please copy. Example 10. Show that the function where range என்ன, domain என்ன எல்லாம் பார்த்துக்கணும். Natural number given that f of 1 equals f of 2 equals 1 and x value is greater than 2 ன்னு கொடுத்திருக்கான், is on 2 but not 1 1. Okay, கரெக்டா கொடுத்திருக்கிற வேல்யூவை ஃபர்ஸ்ட் எழுதுவோம். So it is given that f of 1 equals 1, f of 2 equals again 1. Then you have f of x equals x minus 1 when x is greater than 2. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இப்போ x is greater than 2 னா when x value is going to be 3, x is 2 க்கு கொடுத்துட்டான், x value is going to be 3 அப்படின்னா f of x is going to be 3 minus 1 which is 2. When x is equal to 4, you have f of x equals 4 minus 1 which is 3 and so on. So இப்போ how am I going to map? On the left hand side you have all natural numbers 1 2 3 4 and so on. Right hand side you have all natural numbers which is going to be 1 2 3 4 and so on. Okay, 4 5 la edhikalam. Okay, so this side it is going to be x function and this side it's going to be a y function. So how are we going to map? So in the இடத்துல x oda value is 1 and y oda value is 1. Okay, I'm going to map x value to 1 and y value to 1. இப்போ இந்த கேஸ்ல x value is going to be 2 but y value is still 1. கரெக்டா? So this is going to be x value is going to be 1, y value is still going to be 1. So இந்த இடத்துல என்ன தெரியுது? இங்கேயே rule out. 1 to 1 இல்லாம it is going to be many to 1. கரெக்டா? 1 2 ரெண்டுத்துல இருந்து வேல்யூ போதே. So this is going to be many to 1. So இப்போ மத்த வேல்யூஸ்லாம் போடலாம். You have 3, 2. So you have 3, 2. இப்போ இந்த இடத்துல 4 போட்டுக்கிறேன். You have 4, 3. 5 போட்டா 5, 4. இந்த மாதிரி மேப் ஆயிட்டே போகுது. So even if all the other functions are going to be 1 1, you see that 1, 1 இருக்கு, 2, 1 இருக்கு. So from this what do you see? You have the same image. You have the same image for different elements of x. Correct? Different elements of x. Hence, this is not 1, 1. But on 2 க்கு என்னது? இந்த இடத்துல on 2 க்கு you see that இந்த இடத்துல 1 2 3 4 infinity வரைக்கும் போகுது, but every number is mapped 1 2 3 4 5 6 no, all the numbers are mapped. Correct? So there is no number that is left out. So this means it is going to be on 2. So இதை நம்ம எப்படி எழுதணும் எக்ஸாம்ல? Function mapped from x to y, we have for every value of y belonging to y, there exists x belongs to capital X, for which f of x equals y. இவ்வளவுதான் எழுதணும். ப்ரூஃப்னு ஒன்று பண்ணும்போதும் இந்த மாதிரி தான் எழுதணும், ஃபைனலாக எழுதும் போது இந்த மாதிரி தான் எழுதணும். நம்பர்ஸ் இல்லாமல் டைரெக்டாக டெஃபினேஷனுமே யூ ஹேவ் டு ரைட் இட் லைக் திஸ். புரிஞ்சுதா? ப்ளீஸ் காப்பி. நவ் கொஸ்டின் நம்பர் எக்ஸாம்பிள் 11. Show that the function from r to r, இந்த இடத்துல real numbers, defined as f of x equals x square. So you have f of x equals x square is neither 1 1 nor on 2. ஏன் 1 1 கிடையாது? இப்போ for example, when it comes to 1 1, how do you check? F of x1 equals f of x2, which means here you have x1 the whole square equals x2 the whole square. So since the domain and the range are all real numbers, இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்? When you
take the square root ரெண்டு பக்கமும் எடுத்தா you have plus or minus x1 இந்த பக்கம் and you have plus or minus x2. So you have 4 different options. என்னென்ன option? You have x1 equals x2, minus x1 equals minus x2. You also have minus x1 equals x2 and x1 equals minus x2. இந்த ரெண்டு option okay, but இந்த ரெண்டு option they are not equal. So which means this is not 1 1. அப்ப not 1 1 னா counter example வச்சு prove பண்ணலாமா? So when x is equal to 1, you have f of x equals x square, which is 1. And when you have x is equal to minus 1, so you have f of x again is going to be x square, which is minus 1 the whole square, which is minus 1. So இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது? X comma y is going to be 1 comma 1 and 1 comma minus 1. Correcta? Sorry, minus 1 comma 1. இந்த இடத்துல x value தான் minus 1. So minus 1 comma 1. So you have the image is the same for different elements of x. For different elements of x, hence not 1 1. Not 1 1. Okay, புரிஞ்சுதா? இப்போ on 2 க்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இந்த இடத்துல என்ன கொடுத்திருக்கு? nor on 2 ன்னு கொடுத்திருக்கு. So which means you have on 2 எப்படி prove பண்ண போறோம்? So for function from x, capital X to capital Y, for every y belongs to capital Y, you have there exists x belongs to capital X for which f of x equals y. Correcta? இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா என்ன பண்ண போறோம்? What is our f of x? F of x is going to be what is given in the question, x square. So you have x square. So y equals x square. So x oda value enna? It is going to be square root of y. But square root of y does not belong to real numbers. Correct? It is an irrational number. So it does not belong to real numbers, which means y equals 1 அப்படினா x equals root of 1 இல்ல 2 எடுத்துக்கலாம். X is going to be root 2. So this does not belong to the real numbers, which means this is not on 2. Okay? So this is not on 2. Kunjuda, please copy. So this is how you write. In the definition is very very important. This is the definition that will give you mark. On 2 க்கு இத மனப்பாடமே பண்ணிக்கோங்க. Function x ல இருந்து y வரைக்கும் போகுது. For every y, எல்லா element in y க்குமே there exists x for which f of x is equal to y. புரிஞ்சுதா? Now example 12. Show that from function from n to n given by f of x is both 1 1 and on 2. Okay? இப்போ 1 1 க்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? So now when x is odd, I'm going to check for 1 1. So you have f of x1 equals f of x2. When you talk about odd cases, you have x1 plus 1 equals x2 plus 1. So in that 1 1 cancel ஆச்சுனா you have x1 equals x2. So it is going to be equal. இப்போ x is even னா என்ன அர்த்தம்? We are checking for two different cases, odd and even இல்லையா? So similarly you have f of x1 equals f of x2. So you have x1 minus 1 equals x2 minus 1. இந்த cases எடுக்கிறேன். புரியுதா? So you have x1 equals x2 again. So which means this is going to be 1 1. So ரெண்டு case மே solve ஆகிறதுனால it is going to be 1 1. இப்போ on 2 எப்படி check பண்ண போறோம்? So on 2 is going to be, how do you write? Function x to y. For every y belongs to capital Y, there exists x belongs to capital X for which f of x equals y. Okay, 4 part ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 1 2 3 4. Okay, so 4 different parts. How do you prove on 2 function? இப்போ f of x equals what is given, x plus 1 எடுப்போம் first. So you have x plus 1, which means y equals x plus 1. So x equals y minus 1. So இது ஒரு case. So this belongs to natural numbers. Obviously, இப்போ y is equal to 1 அப்படின்னா x is equal to 0. கரெக்டா? இதே மாதிரி y is equal to 2 னா x is equal to 1. Similarly, you have f of x equals x minus 1. So y equals x minus 1. So x equals y plus 1. So this also belongs to natural number. இப்போ இது on to 1 நம்ம எப்படி check பண்ண போறோம்? இப்போ for example, when you take y value to be 1, you have x value equals 0. Or when y value equals 2, you have x value to be 1. And when y value equals 3, you have x value equals 2. So odd number போட்டா even number வருது. Even number போட்டா odd number வருது. Odd number போட்டா even number வருது. So basically the range or the codomain is going to have all the elements, even, odd எல்லாமே மாறி மாறி வரப்போகுது. So it means இந்த பக்கம் output sideல இருக்கிற எல்லாமே we have mapped. So which means this is going to be on 2. Okay, so since this is 1 1 and on 2, நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? This is going to be bijective. Okay, clear? Please copy. Now example 13. Show that an onto function is always 1 1. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இப்போ let us map. So இப்போ 1 2 3 இருக்கு. So 1 2 3 and you have 1 2 3.
ஓகே இப்போ ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் என்ன அர்த்தம் யூ ஹேவ் டு மேப் எவ்ரி திங் இந்த பக்கம் 1 2 3 எல்லாத்தையுமே மேப் பண்ணணும் ஸோ மேப் பண்ண என்ன ஆகும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ கேன் மேப் 2 and 1 தென் ஐ கேன் மேப் 3 2 தென் ஐ கேன் மேப் 1 3 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அண்ட் ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் ஆல்வேஸ் 1 1 என்ன அர்த்தம் இந்த இடத்துல இப்போ 1 இஸ் மேப்டு டு 3 2 is mapped to 1 3 is mapped to 1 so இந்த இடத்துல என்ன தெரியுது it is always going to be 1 1 கரெக்டா so on to function is always 1 1 ஏன்னா இந்த பக்கம் இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்டுமே நம்ம யூஸ் பண்றோம் கரெக்டா ப்ளீஸ் காப்பி example 14 show that a 1 1 function must be on to அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ அதே மாதிரி 1 2 3 1 2 3 அவன் கொடுத்துருக்கிற எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ 1 2 3 and you have 1 2 3 இப்போ நான் போன கொஸ்டின் மாதிரியே மேப் பண்ண என்ன ஆகும் I'll map 1 to 3 and 2 to 1 3 to 2 இப்போ இது என்ன ஆகுது this is going to be a 1 1 function இப்போ on to னா என்ன அர்த்தம் the range side output side all the elements should be used so obviously when you do a 1 to 1 function so it is always going to be mapped இங்கேயும் 3 elements தான் இருக்கு இங்கேயும் 3 elements தான் இருக்கு so it is definitely going to be an onto function so this is definitely onto because எப்படி எழுதுவோம் there are only 3 elements in the x and y so each element is mapped to each element of x is mapped to each element in y answer எழுதலாம் so let's write each element இது x இது y in x is mapped to a unique element in y as it is 1 1 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் since there are 3 elements in both x and y it has to be onto புரிஞ்சுதா okay please copy so with this we are done with the example questions let's move on to exercise questions okay